Okay, guys. Weak acid and weak base. So, weak acid, what is it? Dissociate partially in water to produce a low concentration of the H+. The percentage of dissociate is less than 100%, or we can say the alpha will be less than 1. Example, weak acid adalah HCN ataupun CH3COOH, ethanoic acid tu. Right, itu adalah example untuk weak acid. Alright, untuk weak base, of course lah, kalau weak acid dia partially dissociate, weak base pun sama lah. Dissociate partially in water to produce a low concentration of OH minus. Jadi dia punya concentration adalah rendah. Alright, tak seperti mana daripada inertia lah. So the percent of dissociate is less than 100%, or we can say the alpha is less than 1. Alright, example, ammonia, example, and 2H4. Alright. The strength of acid and base can be compared in terms ni dissociate constant, Ka, Kb. You all dah belajar itu Kc. You boleh express what is it Kc kan. So you pakai I stable, right? So untuk kira Ka dan juga Kb, you boleh guna I stable juga. Alright. And then degree of dissociate, and then dissociate constant. Ni apa nama ni, dua benda yang hampir sama ni. Degree of dissociate ni carilah dia punya value of the x divided by inertia. Right, lebih kurang sama dah ni. Tapi kena kira lah Ka, Kb dulu kan, kira kan, and then baru you kira the degree of dissociate. Kalau dah ada inertia, dah ada apa nama x value tu. X value tu biasanya bahagian reaktan tu, right? Macam Kc tu, macam mana you kira Kc, right? Sama lebih kurang. Right, acid base dissociation constant. Alright, we look at the Ka first. Acid dissociate constant Ka indicate the strength of a weak acid. Tu dia bagi contoh tu. Dia bagi contoh ethanoic acid equals in water, reversible reaction. Pasal dia weak acid, of course lah, reversible reaction. So dia akan jadi CH3COO minus equals NH3O plus. Itu merujuk kepada H plus lah. So tengok punya phase. So you boleh express dia punya Ka. Untuk water tu kita ignore, dia silap tu. Bukannya aqueous, tapi dia adalah liquid. Letak liquid. So, express the Ka, reactant adanya 2 CH3CO minus times H3O plus. Meanwhile, untuk produk adalah produk adalah CH3CO minus aqueous, and then concentration H3O plus. Okay. And then divided by the concentration for the reactant. Okay. So, pKa kita boleh nyatakan dia sama dengan negative log Ka. Okay. Jadi Ka dah dapat. Jadi you all carilah dia punya pKa, negative logkan dia. Begitu juga dengan base dissociation constant Kb. Indicate the strength of the weak base. Contoh diambil kat sini adalah ammonia. Okey, tu formula tu. H2O tu liquid dia. Right. Ammonia NH3 aqueous plus H2O liquid, reversible reaction. Ammonium ion plus OH minus ion. Alright. So, express the Kb. Kb ambil dia punya produk NH plus. The concentration of the NH plus NH4 plus times the concentration of the OH minus divided by the concentration for the reactant, that is ammonia NH3. So you boleh kira pKb. The Kb dah dapat, so negative logkan Kb, so you akan dapat the pKb. Alright. pKb dengan pKa yang ada ni merujuk kepada weak acid ataupun weak base. Alright, degree of dissociate. Dissociation alpha. Alright, so this one dalam KC pun dah belajar macam mana kita nak
apa nama kita panggil, nak kira dia punya degree of dissociation ataupun percentage of dissociation, right? So alpha is the ability of acid or bases to ionize or dissociate. So the alpha will be concentration of the acid H plus or base or the hydroxide OH minus yang dissociate, divided by initial concentration of acid or the base given. Okay, so value 0 to 1. 1 is the completely dissociate only for strong acid and strong base. Jadi nilaian untuk weak acid adalah ataupun weak base adalah di bawah 1. Okey, bukan sama dengan 1. Alright. So ini dia punya relationship ataupun the connection. Okay, relationship between the dissociation constant Ka and Kb and a degree of dissociation alpha with acidity strength. Alright, increase in acidity Ka value greater, maknanya you punya pKa is lower. Dan maknanya you kena buat calculation, you akan nampak lah. And then the degree of dissociate is higher, is mean the concentration of the H plus is increase, so pH dia rendah. Ini berasid lah. Ini berasid. Kalau degree of dissociation tu tinggi, menghampiri 1 kan, 1 adalah completely dissociate. Kalau dia nearer to 1, maknanya the concentration of the H plus is higher lah. Maknanya pH dia lower lah. Maknanya dia makin berasid lah. Jadi pKa lower and Ka is increased. Okay, how about in basicity? Kb greater, pKb is lower, right? So we can say that degree of dissociation is higher. The concentration of the base of the OH minus is increased, so pH is increased. Of course lah, pH nearer to 14 itu adalah sifat yang cukup tinggi base-nya. Okey, dia punya neutral 7 kan. Jadi 1 hingga 6.9 adalah pH 1 until 6.9 adalah pH untuk acid. Meanwhile 7.1 until 14 adalah pH untuk base. Okey. Okay, we look at the example. Compare the acidity between CH3COOH and HCOOH by predict which one is higher. Draw. Draw anak panah ke atas or lower. Lower ke bawah lah. Okay. Based on data of pKa given. Okay. Okay. So, kita tengok. Yang atas pKa untuk CH3COOH dia beri 4.74, and then untuk methanoic acid yang atas tu adalah CH3COOH adalah ethanoic acid, and then HCOOH adalah methanoic acid. So kalau kita tengok pKa untuk ethanoic acid 4.74, tinggi banding dengan methanoic 3.76. Apa maksud dia? 474 maknanya the value of the Ka is lower lah. Lower maknanya concentration untuk H plus is lower, and then the pH tu increase lah, maknanya menuju ke arah 7 lah. Menuju ke arah 7 maknanya semakin tidak beracid lah. And then untuk methanoic acid, Ka dia tinggi, concentration of the H plus tinggi, maknanya pH dia adalah lower lah. Maknanya lebih beracid daripada ethanoic acid. So dia cakap apa ni? Methanoic acid is more acidic. Large Ka value indicates strong acid since the acid largely dissociate into its ion, which give a lower pH value. Okay.